سوري كرولوس، بس كنا بنعمل introductions فانت ما خسرتش كتير. Okay. How does our course work? How does our course work? في كذا حاجة احنا بنشتغل عليها مع بعض. Okay. Number one بنشتغل على vocabulary. أنا عارف الطلبة اللي أخدوا welcome شازا، مرحبا بكي. الطلبة اللي أخدوا مع مسز زوي بدأتوا موضوع vocabulary. Vocabulary is going to be almost daily. طبعا مش هديكوا كلام تحفظوها، احفظوا وهتعملوا انتوا. No. انا اعمل activities. كل الاكتيفيتيز اللي انتوا هتشوفوها واللي انتوا حلوها انا اعملها. So بالنسبة للفوكابيولاري we cover vocabulary، ده مهم وضروري. بالنسبة للجرامر سكيلز اللي احنا هناخدها، طبعا الجرامر سكيلز ده اساسي. احنا هناخد الاثنين مع بعض basics plus حل. اوكي؟ That's really important, right? عشان برضو طلبة انتوا فاكرين لازم تاخدوا كل حاجة نظري بعدين العملي بعديها. No. هو بتاع 30 درس فمستحيل هنفتكر كل حاجة. So هتلاقوني بعد اول اسبوع اول اسبوعين هبدا اديكم passages. اوكي؟ بالنسبه ل reading احنا قلنا لما نيجي نبدا reading we split the group right for the tests بقى. بالنسبه ل language level, what's going on this pencil today? Language level ده بقى الكي فاكتور. ممكن تدوني ثانيه هقفل بس هفتح النور وهقفل اللزز ثانيه واحده. ثانية واحدة. Okay, I am back. So, language level ده مهم وده الفاكتور اللي هيفرق السكور الكويس مع أو من السكور الضعيف. Right? أكتر حاجة أنا بشوفها language level, reading level. You know, students بيجوا وبيقروا على grade 6 و grade 5 level. عشان كده برضو في students كل حد اللي كلمني قبل شهر 3 قلت لهم لازم تاخدوا الريدنج كورس مع مسز زوي نرفع الريدنج ليفل بتاعتنا. انا بتعب وانتوا هتتعبوا. right. لو الريدنج ليفل بتاعتنا ضعيف كل حاجه احنا بنعملها ما لهاش اي لازمه لو الريدنج ليفل بتاعتنا ضعيف. right. So when Mrs. Zoe we improve the reading level بتاعتنا. بس برضو هنا معايا common lit برضو is my baby. right. هيبقى في passages 3 or 4 times a week نقراها نحلهم نرفع الريدنج ليفل بتاعتنا. هتقولي لي well خلاص خدت common lit مع Mrs. Zoe. Yeah, me and Mrs. Zoe we paid almost $4,000 for common lit. So we use that in our classes, you know, ده أساسي بالنسبة لنا. right. So في common lit. So الأربع حاجات دولت بنشتغل مع بعض. بالنسبة للhomework اوكي في daily homework. يعني انا بشوفكم 3 times per week. عامه في homework 3 to 4 times per week. اوكي خليني افتح الويب سايت الاول عشان بالنسبه للhomework right. بالنسبه للhomework عن طريق الموقع بتاعتي thetestadvantage.com. اوكي بس عن طريق الموقع thetestadvantage.com. so طبعا كل حد لازم يعمل account on my website. Hold on, how do I get this? There you go. Let me go to this one. So كل حد لازم يعمل account on the website thetestadvantage.com. في classroom. في الكلاسروم ده أنا بشوف كل حاجة. right. أنا بشوف كل حاجة. أنا بشوف انتوا بتعملوا هوم ورك الساعه كام، بشوف الدرجات، بشوف ايه الصح، بشوف ايه اللي غلط، بشوف تفاصيل كل حاجه عشان افهم احنا ماشيين ازاي. فيا ريت بعد اذنكم نهتم بموضوع الهوم ورك اساسي.
وانا مش هكلمكم في موضوع الهوم ورك، يعني هديكم وورنينج مره واحده، هكلمكم مره واحده، بعد كده بكلم اهلكم على طول. زي ما شايفين دول كل الكلاس رومز بتاعتنا، صح؟ سو بعد كده انا بكلم اهلكم على طول. هوم ورك از امبورتنت. المطلوب منكم بالنسبه للهوم ورك ساعه بكتير. اوكي، ساعه ماكسيموم. let me just did my laptop, the battery to my thing die? I didn't know the battery can die to my mouse. الباتري فصل شحن. That's crazy. Okay. I don't even know how to charge it. That's crazy. So بالنسبة للهومورك، دايما في هومورك، ودايما هتلاقوني على الجروب بقول لكم يا شباب أنا عملت أبلود على الهومورك. Okay. بالنسبة let me put a beautiful picture. Oh, that's me. Oh, that's me. Oh, that's me. I like this one. Oh, that's me. Hold on. Let me choose a cool picture. That's not me. I like this one too. What picture should I choose? But nah, I like this one. I'll change it later though. بالنسبة للهومورك assignments بتاعتنا برضو، عايز اقول لكم مش معظم كل الأسئلة ليهم explanations. So it's really important احنا نهتم explanations. وده حاجة طبعا بيزعلني عشان طلبة كتير بيحبوا بس يحلوا وخلاص يخلصوا الهومورك. انا بشوف بتخلصوا في قد ايه؟ 3 minutes 4 minutes 10 minutes 15 minutes. So انا اشوف دقيقتين وانا اكلم اهلكم اقول انا مش مقتنع ليه درجة 10% وحليتوا الهومورك في 3 minutes. Okay. So that's all I want to say about these points. طبعا لو حبيتوا تكملوا because it's a trial session, you can make an account after. انا كده هعمل الاكونت بتاعتي عشان هناخد اول درس النهارده. Do you guys have any questions? No questions at all. Coolio Fulio. اديني دقيقة بس. I'm just activating the classroom. There you go. Approved. النهارده هناخد أول lesson مع بعض. لو عندكم أي أسئلة عن average scores. I get this question a lot. موضوع average scores. صح؟ طلبة كتير بيحبوا يسألوا على average scores. Right? It just depends على الطالب. مش كلنا زي بعض زي ما انتوا عارفين طبعا، صح؟ Hold on one second. How did it go? Subject verb agreement. Was this it? Lesson 9? Yeah, I think this was it. Yeah, this is it. Subject verb agreement. Subject verb agreement. Okay. وزي ما شايفين برضو في يومين بناخد ساعة ويوم بناخد ساعة ونص. الوقت ده بيزيد with time. Just so you guys know. مش شرط, but usually increases with time حسب الامتحان درجات scores كده يعني. Any questions? Problems? Concerns? So بنيجي نسأل السؤال بنرفع ايدينا في option ممكن ترفعوا الايد في البتاع وانا بشوفها برد عليكم. الميكروفونز عامة they're open بس بعد اذنكم خلينا نحترم بعض وما نقطعش كلام بعض، صح؟ صح، حد عايز يقول حاجة ارفع بس ايدك عشان مش كل شوية حد يقطع كلامي. I really hate that. I really hate that. لو عندكم أي أسئلة برضو ممكن تبعتوا الأسئلة في الشات. EST Basics 1 أو Basics 1 ممكن تبعتوا الأسئلة في الشات برضو على الهوست أسامة أحمد. أنا بشوف الكومنتس. لو عندكم كومنت ممكن تبعتوا لي واتساب بس خدوا بالكم أنا برد على الواتساب. however مش في ساعتها فاصبروا عليا عشان يا اما انا بكتب يا اما برفع حاجه على الويب سايت يا اما بعمل activities whatever it is, right? So خليكم صابرين معايا ومحدش يتقمص. Is that the word?
يتقمص لو اتأخرت على الرد. أنا برد. Any questions before we begin today؟ صح، كان اللي بيسأل على average scores. Right. بالنسبة average scores look حسب الطالب بقاله قد ايه في international schools، اذا كان الطالب ده بيذاكر ولا لا، بيركز معايا ولا لا. usually speaking with او بالنسبة لل EST a 550. ده بالنسبة لي it's not a good score. مش بقول ده score كويس، بتكلم عن average beginner scores. And then من 550 we go to 620 640 and then 680 710 حسب. Right, lots of factors. مش كل حاجة زي بعض. بالنسبة لل ACT test, an average score بالنسبة لنا is a 21. So the average score for the ACT, it's not bad. And then it goes to 23, ما بين 23 25, and then 27 to 28, and then question mark حسب. الطلبة يسألوا which test is a better test؟ صح؟ scores ال EST scores أعلى. كماتيريال ACT أسهل في الماتيريال. اللي بيجهز نفسه ولل EST يقدر يجهز نفسه لل ACT، بس مش العكس. اوكي. برضو ال ACT is so hard في الدرجات. يعني مثلا عايز اجيب 30 في الانجليش و30 في الريدنج، ده يعتبر اعتقد 650 لو بيعدل في الاي اس تي، او 670 حاجه زي كده. اوكي. ده كده معناها عشان اجيب 30 انجلش لازم اجيب 70 من 75 صح في الانجلش بورشن، ده الجرامر بورشن. اوكي. وفي الريدنج عشان اجيب 30 لازم اجيب 34 صح من 40 في الريدنج. So yeah, ACT مش هزار في الدرجات، صعب جدا. ال EST أرحم. ال EST عشان أجيب 550 بجيب في range 55 to 60% في الامتحان. Okay? That's it. I won't make lies. ممكن أقول لكم كل حد يخش هيجيب ويقفل، بس that's a lie, right? أنتوا خلاص عارفين الامتحان طلعت عاملين إزاي. We do our best. في امتحانات بنحلهم، ده طبيعي. هتلاقوا بعد ما نخلص البيسكس في خلال الشهرين هنقعد ناكل في الامتحانات، وهنبدأ حل امتحانات من دلوقتي. Anyway, let's begin. النهارده any questions؟ Are we done؟ أنا اتكلمت كتير، أنا آسف، أنا ما بحبش أتكلم كتير، أنا بحب يبقى في أكشن بيني وبين الطلبة. We're going to begin today's lesson with a simple. Why is this filled? Hold on. Because I didn't submit, so I want to do it again. Just 1 second. عشان كان في درس قبليك ولا عملتها. Okay. Thank you. Don't cry. Okay. النهارده هنبدأ مع subject-verb agreement. Right? احنا بنبدأ بالsubject-verb agreement. وده الأساس في أي جملة. Let me just resume share. Okay. الجملة ليها أساسيات عشان تبقى جملة، وعشان نفهم إزاي أو يعني إيه جملة لازم نفهم الجملة دي متكونة من إيه. We have to understand what the sentence is made from. The sentence أو أساس الجملة بيبقى فيه subject ولازم يبقى فيه verb بس، مش حوار، صح؟ حاجتين، وفي object right، وبرضو في حاجة اسمها meaning. بس أساس الجملة بيبقى فيه subject و verb. طلبة كتير جدا عندهم مشكلة مع السبجكت. A lot of students have a problem with identifying the subject of a sentence.
ففرح، لو سألتك يا فرح الميكروفون شغال ها، يعني ايه Okay. subject؟ هتقولي لي ايه؟ The subject of a sentence هتقولي ايه؟ A person. Could be a person. It's a noun. تعرفي يعني noun؟ Yeah. يعني أنا مش عارفة أقولها بالإنجليش قوي، بس هو تعرفي بالعربي. أوكي. الكلمة بتبتدي أولها ب a or an or the. Okay, close مش شرط but close. Okay. اسم صح؟ So it's a Yes. person, place, thing, or idea. What's a verb بقى؟ طالما عرفتي subject, what's a verb؟ أوكي. الفيرب اللي هو الحاجة اللي يعني زي مثلا أنا بوق، فده الفيرب اللي هو الحاجة اللي بعملها. Action. Thank you, Yeah. Mrs. فرح. So زي فرح قالت لنا subject and verb. Subject ده person, place, thing, or idea. ده الموضوع، ده بيبقى اسم، والverb ده بيبقى الأكشن، الفعل. لازم أي sentence عشان تبقى sentence لازم يبقى فيه subject ولازم يبقى فيه verb. I see a lot of problems. الطلبة مش عارفين يلاقوا subject. This is a problem. عشان ما اجي افهم subject verb هقدر افهم جميع التوبكس عشان ده الاساس right بنقول عليها basics right. So let's begin. Let's get this party started. Let's do this thing chicken wing. ممكن النهارده هنلحق بس subject وندرب عليها، بس بعد كده obviously we're going to do subject verb agreement عشان تعرفوا عامة السيستم والويب سايت. الترتيب الويب سايت اللي شايفين هنا الباسج او النوتس. سو لو هديكوا حاجه والحاجه ديت مكتوب عليها نوتس نقرا النوتس. sometimes شوفوا شايفين ازاي هنا مكتوب نوتس. So sometimes النوتس specifically في الجرامر فيها فيديو شرح فيديو برضه ده موجود right. It exists بس لازم اغير اللينك بس عشان فيميو قفلوا الاكونت بتاعتي. ما علينا right. So we do have complete notes, complete explanations على كل حاجة. نيجي ناخد topic برضو، هل ده معناها خلاص فهمت ومش هنرجع للتوبيك ده تاني؟ لا طبعا. صح؟ لا طبعا. We always go back to topics. We always review topics عشان مستحيل تفتكروا كل حاجة. مش هيحصل right. ده مستحيل تفتكروا كل التوبكس في العالم. Anyway, let's get this party started. Let me zoom in on these notes right here. So here, step one or steps to find the subject. زي ما احنا قلنا ده الأساس بتاعتنا في الجرامر كورس. من غير السبجكت مش هنفهم حاجة تانية. You know, we're not going to be able to do anything else. So number one, بتعملوا ايه؟ طبيعي. Look for the verbs. ده أول خطوة المفروض نعملها. Right? So here, let's say, start by identifying the verb. عمر, يعني ايه verb? It's an action. An action. So identify the verb. It's the action word or state of being. Number two, نسأل نفسنا who or what. Who did the action? You ask yourself who or what is performing the action. Number three, وده مهم. ده مهم جدا. Ignore the prepositional phrase. شاذة. يعني ايه prepositional phrase يا شاذة؟ Examples ممكن؟ اوكي. يعني It's okay if you don't know هو على فكرة. I don't know يعني exactly، بس اللي هو يعني preposition اللي هي for example اللي هو يعني in, at, on, Yes, those three. بالظبط. In, at, on, for, with, through. في كتير، في فوق 2000 prepositions. طبعا مش هكتبهم كلهم، بس المهم بقى وده أساسي ignore prepositional phrases. So ده حاجة لازم ندرب عليها عشان ده هيأثر
على ال subject to verb. عشان ال prepositional phrase ما فيهوش subject، ما ينفعش subject يجي في ال prepositional phrase، ما ينفعش كذا حاجة، مش بس subject، في كذا درس على prepositional phrase. So عايزين نتدرب نفسنا من دلوقتي على identifying a preposition and ignoring it. Okay? بالنسبة consider inversions. يعني ايه inversion اللي do you know what an inversion is? No. اوكي سو احنا متعودين على السبجكت وبعد السبجكت بيجي ايه؟ الفيرب صح؟ So inversion is when a verb بيجي الأول وبعد كده السبجكت بتاعتها. So طبعا هنشوف examples على البوينتس دولت. So دولت الفور steps احنا بناخدها عشان identify the correct subject. Number one, we look for the verb. بعد كده بنسأل نفسنا who or what did this action. وبرضه number three, we ignore the prepositions. وفي الآخر نعمل حسابنا مش شرط يجي subject verb، ممكن يجي verb subject, right? So let's actually check out some examples دلوقتي. Let me just give you a portion of the screen right now. Right. Let's go to Mr. Zidane. Yes. And Isaac, check out this simple sentence. The dog barks loudly. What's the subject of the sentence? The dog. The dog. How do you know? هو بس 4 كلمات, but how do you know? يعني مش هي هو ال subject هو اللي بيبارك. هو بالbark. جميل. Simple, صح? Easy. Let's go to who hasn't talked to me yet? Farah. You talked to me, but now you can talk to me some more. Farah. Tom and Jerry run every morning. Where's the subject of this sentence? Yeah, Mrs. Farah. Tom and Jerry Yeah. هم بيعملوا ايه؟ بيرن. They run. هتقولوا لي wow, Mr. Sam, it's so easy. Yeah, of course it's easy, صح؟ ما ينفعش اديكوا على فوق دماغكم من اول حصة, right? Prepositional phrases. Let's go to عمر. فين the subject and verb of the sentence يا عمر؟ keys هي subject اشمعنى مش table؟ عشان on the table هو describe the place مش subject. ده ال prepositional phrase يا شباب اللي بكلمكم عليها بقى. Ignore the prepositional phrase. The keys are, شايفين ازاي how it affects the subject and verb. Number 4, inversion. Is the teacher speaking? Mrs. Leanne. فين subject? Yes. Teacher. Yeah. عرفتي ازاي؟ Because the teacher is the one who is speaking. Yeah, who is speaking? The teacher. Very good job, Mrs. Leanne. Number 5, let's go back to Farah. There are 3 books on the shelf. Finish subject. Books. Wow. Okay. ليه ما قلتليش there? علشان زي ده مش noun. It's your first year يا فرح في international schools? Yeah. Wow. You know a lot more than a lot of students I've seen. Very good job. Yeah. So this inversion is شباب, right? There or here. So نيجي نبدأ الجملة مع there or here. It goes verb and then il subject. Very good job, فرح. Infinitive phrases. So this is a bit new, right? عشان السبجكت احنا متعودين عليها يبقى كلمة, اسم, noun. Sometimes it can be a phrase. Let me ask Leanne. يعني ايه phrase يا Leanne? Yes. يعني ايه phrase? Phrase يعني sentence. It's a group of words, right? So Yeah. أنا عايزكم تعرفوا دلوقتي that phrases, a group of words,
which is a group of words, and clauses, which is whole ideas, ممكن يبقى subject, right? So for example, what I study is important, okay? So هسألك دلوقتي يا ليان, where's the subject of the sentence? I Okay, اسألي نفسك. Remember, how do we find the subject? Right. ask who? Say it again. Ask who? Ask who. Who is or what is important, صح? We ask about the verb. So what's important? Study. مش بس study, what I study. So كل ده على بعضيها is the subject of the sentence. وتشوفوا ازاي الphrase ده اسمها a relative clause phrase. It has a subject and verb inside the phrase. بس كfunction هي كلها مجموعة or group مع بعض. So keep this in mind. With phrases and clauses, the subject of the sentence مش شرط يبقى كلمة. ممكن يبقى phrase, ممكن يبقى clause. بالنسبة للclauses, it can begin with who, what, where, when, why, how. Like, who you meet is none of my business. What I study is important. Where I go is not the most, or is not the best thing. When I read a book is my time to relax. Why I read a book is none of your business. How I read a book is none of your business. شايفين ازاي كل الphrases دولت they work together فيهم subject to verb بس هو group مع بعض. طبعا ده اعتقد جديد بالنسبه لكم. No big deal يعني it's nothing new. So انا عايز اوريكم بقى هنا بالنسبه ل infinitive phrase, right? To win the race is her goal. عمر, where's the subject of the sentence? Here. No. للأسف. Uh, What is her goal? مش احنا قلنا we take the verb and we ask who or what. So بتسأل نفسك what is her goal? Who is her goal? win the race. To win the race. So this whole phrase is not infinitive phrase. Infinitive, to plus a verb, by the way, right? So to win the race, كل ده subject. And then the verb, and then the object. Thank you, Mr. Omar. Let's go to Shaza. Again, Yes. what she said was surprising was the subject of the sentence. What she said. What she said. This is the subject. عشان نسأل نفسنا, what was surprising? What was surprising? What she said was surprising. I think it was easy, right? Oh, imperative sentence. An imperative sentence, will you see this? هديها لكم كده كده. Imperative is an order, right? بديك قرار. So for example, Mr. Zidane, close the door, right? Here, what's the subject? The door. No. خد Close. verb, right? Ask yourself, who or what is closing the door? Him. You. Him. It's an order, right? بديك order. Zidane, you close the door. All right. And that's it. Oh, complex subjects. It doesn't end, does it? How many other subjects do we have? We have a couple more. So here, complex subjects is a bit easy. Yani the sentence, if you have complexity, the man with the hat is laughing. Farah, what's the subject of the sentence? The man with that hat. No. What? Give me one word. Okay. The man. The man. Thank you. ليه مش with the hat? Why not hat? علشان دي describe المكان. Yeah. برضو, you can say, well, who is laughing?
You can say the man is laughing, صح? Or you can say another way, well, with the hat is a preposition. Ignore it, right? Ignore it. And last one here, number 10, oops. Compound subjects. So compound subject معناها أكتر من subject في الجملة وممكن عادي يعني she dances, comma, and he sings. See, who dances? She dances. Subject. Who sings? He sings. Subject. So that أبسط درس so far على موضوع identifying subjects. كده خلصنا? Of course not. Let's do some practice activities to identify the subject of a sentence. أنا بحب أدي timer مع الأسئلة. ليه بدي timer؟ number 1 أتعودكم على time ونمبر 2 منطولش على السؤال صح؟ اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي الشمال هتشوفوا السؤال اليمين and في الإجابات ابعتوا لي الإجابات بتاعتكم في الشات. Okay? Let's begin. The first one, right here. Take your time. Send the answer to the host, Usama Ahmed. It's easy, by the way. It's not hard. Thank you, Farah. Thank you, Layan. Omar Zidane. Is it Zidane or Zidane? زيدان. Okay, Zidane. Okay, cool, cool, cool. Mrs. Shaza, waiting on you. "22 seconds. Wait. Yes, Mrs. Shaza. It's not about speed. It's not about مين أسرع ومش عارف إيه. Don't worry about that. أنا عايزاكم برضو تحطوا في دماغكم من دلوقتي. You never get points for speed. You only get points for correct answers. وليه بقول لكم كده؟ عشان طلبة كتير الوقت ده بياكل دماغهم وفاكرين لازم يخلصوا بأسرع وقت. Yes, there's time. Yes, المفروض نخلص بأسرع وقت. However, the number one priority مش الوقت. The number one priority بتاعتنا is correct answers. Okay? So keep this always in mind. هتقولي well, what about time? لو انتوا متأسسين صح وفاهمين صح, time is not an issue. Okay? Let's go to the next one. Right? Let's go to question number 4. Let's see this thing. Let's go. Ain't no thing chicken wing. Timer's right here. Wait, I always point wrong. Easy peasy. فرح ممكن تكتبي لي A B C D عادي يعني it's easy. Right? Shaza, very good job. Shaza's not playing around. Right? Mr. Zidane, no sir. And I'll tell you why. Why? Omar, a very good job. Omar! مش انت اللي تحب الفيلم The Scent of Woman؟ أنا ها؟ أيوه يس. No, that's you. Yeah. Al Pacino. انت شفت Al Pacino movies ولا لا؟ Have you seen them all? Yes. It's old movies, but I love Al Pacino. Godfather, Scarface, Heat. I was a huge Al Pacino fan back in the day. Anyway, yeah, here, cookies. What is R in the jar? The cookies, Mr. Zidane. In the jar, preposition. Ignore that. This is a verb. Ignore that. The cookies. One done, son. Right? شايفين ازاي في explanation هنا؟ So عايزاكم تهتموا بالبوينت ده وبرضه بيبقى فيه هنتية هنا. So لو مش عارفين تحلوا أنا مش عايزاكم تحلوا بالبركة. Use the hint. Usually there's a hint or a help button. Let's try another one. Number 5. Oh, this one we did, I think. So. Dun, 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 dun. Farah good, Omar good, Shasa good. Easy peasy.
Leanne, no. Leanne, yes. Mr. Zidane, where you at, Brewskis? 20 seconds left. Hard one, huh? Ignore the preposition, Zidane, yeah. With the red hot. That preposition, ignore this. Or ask yourself, who is laughing loudly? The mine, right? Answer A. Let's try another one. Easy for you, right? Farah, good. Shaza, easy peasy, baby. Omar, Zidane, Leon, super duper fly, everyone. Very good job. Let's try another one. Oh, that's the wrong question. I'm sorry. Was it that one? No. We're skipping those now. Tell them we're going to do them later. Next class, obviously. Okay, here you go. Easy peasy, sir. Omar, good. Shazan, no. Farah, no. Leia, no. Zidane, good. Busu, who's closing the door? Close the door. Who? You close the door. You close that doggone door. Right. This is a hard one. It's implied. Yani qarar. صح? Let's try another one. Another one. Here, look at this one. Sorry about the misspelling. Should say sound of the else. Shaza Farah. Good. Umar. No, sir. Leanne. Zidane. Good. Das ist gut. Omar. Of the bells is a preposition, mabru. So the sound is soothing. What is that nafsak? Well, what is soothing? The sound. Right? Number 12, okay, 13. Let's do that one. There you go. We're gonna be doing those, don't worry, guys. Let's try this one right now. Identifying the subject of a sentence. Farah, she not playing. It's no joke for Farah. Shazza, no. Ignore prepositions, right? That حاجة هيأثر فينا جامد قوي in the future. So I want you guys to practice this now. Ignore prepositions. Shaza, no. Omar, okay. 20 seconds left. 20 seconds. Omar. Okay, yeah. Yeah. See, Mr. Zidane, Miss Shaza, Mrs. Leanne, for the delay is a preposition. Gone. Gone. Sah? There are many reasons. Reason is the subject. Are, verb. Remember, there flips the subject and the verb. Okay, 14, 15. Let's do this one. Do it. Do it. But I'm not playing. It's no game for her. Shaza gut. Super gut. Das ist sehr gut. Zidane, good, sir.
Mr. Omar, I keep telling you the same thing. Layan, ignore the prepositions. Ignore the prepositions. Layan, what is her favorite activity? To swim. Boom. See that? Right? Oh, Layan, انت مش مركزة معايا. We just had a whole lesson about this. The infinitive verb برضو ممكن يبقى subject. The infinitive verb only. Okay. Let's try another one. Mrs. Farah. Gut. Das ist sehr gut. See, I speak some German. Mr. Sim International. I speak some Afrikaans. Omar. Wallahi, Omar. What's your problem, my bro? Is it then no, sir? Ask yourself what relaxes her. مش احنا قلنا the verb بنسأل who or what for the verb؟ مش احنا قلنا كده؟ Right. احنا قلنا who or what relaxes reading. Who or what relaxes reading. Okay. First of all, some points عايز اقولها لكم. If we're going to continue, لازم تبعتوا مسج لمسز زوي تظبط لكم الدنيا. لازم برضو number 2 تعملوا حساب على الويب سايت thetestadvantage.com. ممكن ابعت لكم الويب سايت على الموبايل، ولكن ما بيشتغلش على الموبايل، لازم على اللابتوب او بي سي او ايباد. واخر حاجه عايز اقولها لكم او اوريك او اقولها لكم، كنت اقول لكم في البدايه، انا ما بديش حصص 3 ساعات ولا حتى ساعتين. Just so you guys know, you know, حتى في الجامعة مفيش حصة اسمها 3 ساعات. That's the craziest thing I've ever heard of in my life. آخرها ساعتين. Anyway, ده عشان test reviews بس. Today was an easy lesson. ده أسهل درس هتشوفوها في الكورس كله. Just keep this in mind. Where is the subject? Homework هبلغوا على واتساب جروب إذا كان في homework عشان هبدأ أديكوا vocabulary. ايوه انتوا ممكن تحلوا الفوكابولاري وفي help button، وممكن لو مش عارفين تحلوا السؤال او مش عارفين معنى الكلمه you click the help button هيقول لكم ال meanings of the words. So vocabulary احتمال هبدا من بكره اديكم vocabulary والsubject homework. Anyway, do you guys have any questions before we go? No. Cool. You can learn anything. So sim out. Bye.